that he can make the restitution. De son travail ont amené Is also particularly the work here in Goma. Excellence, vous avez la parole. Good evening, everybody. Thank you. Merci beaucoup. As many of you are familiar, we have been here since Sunday at the invitation of President Felix Tshisekedi. Nous sommes ici depuis le dimanche. And really, the main purpose of our visit was to, at his request, engage with various stakeholders of the DRC. Le but était de demander aux parties prenantes and our international partners et aussi aux parties internationales. In my job as facilitator Et mon travail comme facilitateur for finding a peaceful resolution et de trouver une résolution pacifique on and for the East African community. pour et sur la communauté de l'Afrique de l'Est. As I just said, I had the opportunity to meet a host of stakeholders from especially community leaders. J'ai eu l'opportunité de me rencontrer avec les parties prenantes du leadership de la communauté. From South Kivu, North Kivu, Ituri, plus other non-governmental organizations and government representatives. But it was my engagement with the community leaders from the different regions that touched me the most, given that these are the people who were living every day with this crisis. And it was actually, I was due to leave last night, but one of the groups that we met said it is impossible to understand what we are going through. Sitting here in Kinshasa, you need to see the ground. And I therefore took the decision at that time to pass through Goma and to be able to see for myself the situation on the ground. Ladies and gentlemen, what I have seen for myself is a catastrophe in the making. C'est une catastrophe humanitaire. C'est une catastrophe qui est en train d'arriver. C'est une catastrophe qui est en train d'arriver. What we have seen is a humanitarian disaster of a magnitude if we do nothing. Ce que nous avons vu, c'est un désastre humanitaire d'une grande magnitude si nous ne faisons rien. That will result in a tremendous loss of life. Qui pourrait résulter à une très grande perte de vie. The number of people streaming Des gens qui crient with mattresses, avec des matelas, with their small belongings on their heads, avec leurs biens sur leur tête. stemmed to their thousands upon thousands. Et ils sont des milliers, The IDP camp that I was supposed to be visiting Le camp de déplacés que je suis supposé visiter cannot even be described as an IDP camp because it is a transient camp, because even as we were there, décrit comme un camp de déplacés. stretching as far back as we could see, Alors que nous pouvons le remarquer, the road was full la route était remplie of men, women, and sadly children, des hommes et des femmes et même tristement des enfants all fleeing war. qui fuyaient la guerre. Ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs, my job was to help facilitate a process of peace. et faciliter les processus de la paix.
But I cannot mais je ne peux pas ignore what I have seen. ignorer ce que je vis. And even as we facilitate peace, we are not here. Alors que nous facilitons la paix, nous ne sommes pas ici. We are not here, as I said yesterday, to say who is to blame for this, who is to blame for that. That is not the job, neither is it my mandate. That is not my job, and neither is it my mandate. But I must say Mais je dois dire to all parties, à toutes les parties prenantes, you cannot negotiate in the face of a human catastrophe. vous ne pouvez pas négocier tout en faisant face à une You catastrophe. must stop the carnage, Vous devez and you must stop vous devez the unwarranted waste of human life that is innocent. qui se passe And then we talk. et puis parler. We cannot sit back Vous ne pouvez pas vous asseoir and say that we are negotiating et dire que nous sommes en train de négocier while we witness the kind alors que nous témoignons of misery and humanitarian crisis that we saw. une misère et une crise humanitaire. For innocent people who have nothing to do with any kind of negotiation. Des personnes innocentes qui n'ont rien à faire avec les négociations. To our partners across the world, De nos partenaires dans le monde entier. there was a time a similar crisis was brewing, but we ignored. Il y a un temps où une crise similaire s'est passée, mais nous l'avons ignorée. Let us not ignore for a second time. Nous ne devrions pas l'ignorer. The world must come together and act now. Le monde doit venir pour se rassembler maintenant. And all pressure must be brought to bear on all parties Et toute pression doit être faite à toutes les parties to stop the fighting and to stop the suffering. afin d'arrêter les affrontements et aussi les souffrances. To the partners who are friends of the DRC, Les partenaires qui sont amis à la RDC, I ask that this is the time il est temps to help these men, women, and children ces hommes, ces femmes et ces enfants who not only have no shelter, qui n'ont pas d'abri, but have no food, qui n'ont pas no water, de nourriture, no medicine, ils n'ont pas de médicaments, who have basically nothing but the clothes on their back. qui n'ont rien. We must bring this plight of these people to the world's attention. I said yesterday Je l'ai dit hier that all of us are partners. que nous tous nous sommes des partenaires. And I specifically referred to you, members of the media. Et particulièrement, je me suis référé aux membres de And I said I look to you as partners J'ai dit, je vous considère comme des partenaires in helping en aidant resolve this à issue résoudre ce problème. that has faced this country for Que ce well over 25 years. connaît beaucoup plus de 25 ans. I ask you, and actually no, I plead with you. Et je vous supplie, Today, let us be partners. soyons partenaires. Let us show the world what we have all seen together. You walked with me. Au monde ce que nous You saw for yourselves. vous avez vu de vous-même. Let us be partners and show the world what is going on. Partenaires et montrons au monde ce qui se passe. Because together we must force the world to act. Parce que tout le monde nous devons To faire prevent faire a crisis crise that will be beyond any imagination. qui est au-delà de toute imagination. The majority of the population that I spoke to speak my language, so La majorité de la population we all speak Swahili. parle ma langue, ils parlent le Swahili. And it is heartbreaking the stories that we have heard, Et c'est choquant les histoires que nous avons entendues, but it is also mais aussi a warning to the anger c'est un avertissement that I saw. de colère que j'ai vu. And anger leads to retaliation.
And that only makes things worse. La colère amène toujours la vengeance. Oh, sorry. Okay. So therefore, I really have nothing to say. I have no questions to answer. I just ask you that we will do what we can do to bring this issue to the fore. I appeal to all who can help stop this war to join hands and stop it, because no matter what our differences, nothing is worth the humanitarian crisis that I see brewing. Let us stop this war and we can negotiate later, but let us stop this misery. And to all who can help in one way or another bring this to a close, I appeal to you, for humanity's sake, to help us all bring this to an end. Thank you very much. Oui, je l'ai vu arriver. Ah. Ouais, on ne veut pas qu'on se perde entre nous. Ouais. Là, au banc est où? Au banc est là. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima au cœur de l'info. Dans son édition spéciale, IGF Eshima Magazine évoque les 35 ans d'existence de l'Inspection Générale des Finances, IGF en sigle. Dans ses colonnes, le magazine revient sur le travail abattu par ce service d'audit supérieur ainsi que les innovations apportées, des performances reconnues au niveau international. À la une, l'interview exclusive de Jules Alinguetti. Face aux prouesses réalisées par son service, l'inspecteur général chef de service martèle sur la volonté politique du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour redynamiser l'IGF afin d'assainir les finances publiques. Le doublement des structures opérationnelles, le recrutement de nouveaux inspecteurs, l'amélioration des conditions de travail du personnel, plusieurs innovations qui rendent à ce jour l'IGF plus performante. Le travail de l'IGF salué à l'international. Après un travail apprécié au niveau local, la lutte que mène le président de la République à travers l'Inspection Générale des Finances IGF est aussi saluée par des partenaires internationaux. Au FMI, à la Banque mondiale, aux États-Unis et au Parlement européen, l'IGF vend positivement les résultats de la lutte contre la prédation des finances publiques.
Le chef de service de l'IGF a été primé par Forbes Africa pour sa lutte contre le détournement des deniers publics. Autre titre à découvrir, la DGI rappelle l'échéance du 30 septembre 2022 concernant l'IBP, exercice fiscal 2023, revenu 2022. SONAS, Lucien Boniemé Ecofo fait bénéficier à ses cadres et agents une formation sur la passation des marchés publics. Tissia Mukuna, DG de la société La Quinoise, lance son usine de café 100% congolais à Kinshasa. Découvrez également des entretiens exclusifs des acteurs de la société civile sur la lutte contre la corruption, le professeur Florimond Mouteba de l'ODEP, Al Kitenge, analyste économique, ainsi que maître Georges Kapiamba de la Cage. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.